dia 19 de dezembro de 1961, Goa deixou de ser uma colónia portuguesa, uma província ultramarina portuguesa, para ser território da União Indiana. Foi uma revolução pacífica, se pode dizer assim. Eu atrevo-me a compará-la ao que foi o nosso 25 de Abril, porque foi uma batalha que durou 24 horas e onde não houve derramamento de sangue. Houve a lamentar a perca de 2 vidas, ou 3, conforme os relatos, mas não é uma operação violenta. E daí eu compará-la ao 25 de Abril. Essa batalha, no entanto, teve um processo de crescimento, um processo de libertação que durou 15 anos. Sobre esses 15 anos, nós debruçámos no episódio anterior. Quem quiser procurar online deve estar a passar aqui o endereço, onde está na net o episódio que passou há 15 dias. Neste episódio do Contacto Goa vamos olhar sobre o que foi o dia 18, o que foi o dia da Revolução, o que se passou nesse dia, nessa batalha quase desleal entre um enorme exército indiano e uma pequena força do exército português. Of course, all the things were prepared because the Portuguese, did not realize. Prime Minister Jawaharlal Nehru had always told them, look here, non-violence is our creed. It is not our policy. We believe in non-violence. But if we have to fight, we will fight. And it will be just one step, not many steps. And when it comes, it will come. That is what Prime Minister Nehru had always told Salazar. Don't take chances. What they did was, they fired on a ship at Anjadeep, trying to show their strength. Now you cannot, the might of India versus Portugal in Goa. It was what you may say, farcical, just farcical. Diz que isto foi provocado. Havia os barcos indianos que vinham a Goa. E eles, parece um barco civis, houve um tipo dali que deu um tiro, abriram fogo ao posto nesta ilhota. E contactaram a Goa, estão a abrir fogo aí. Alguém disse, responda. Aquilo é que foi, isso era uma armadilha pelo governo indiano, eu não sei. Quando abriram fogo, mataram um passageiro. Eles disseram, não sei se é verdade, que a escusa foi aquele invasivo, foi aquilo. So when they hit a ship at Anjadeep, naturally India could not tolerate it. It was a matter of international aggression. So India decided now the time has come and we cannot tolerate it anymore. So they sent out a message to them that now the end has come. We can tolerate you on our soil no more. You decide to go, you surrender and all will be well. But they did not. We sent them out a message. We sent out a message through our radio saying that now the time has come, you either surrender or you fail. Quando sobrevoávamos para Karachi, nós começamos a ver um adensamento de material bélico nas fronteiras. E, simultaneamente, começamos a ver o adensamento de material naval bélico também, fora do nosso, digamos, das águas territoriais, se quiser chamar assim, mas instalados tipo cerco a Goa. Nós já tínhamos tido essa experiência, não da parte naval, mas da parte bélica terrestre, digamos assim, de infantaria, nos anos anteriores, porque eles tinham uma altura em que até se chamavam os satyagrahas, que tinham tropas na coisa, não entravam, ficavam só aí tipo ameaça. E nós ficávamos todos de prevenção aqui, etc. A prevenção normalmente era feita na base de toda a gente, está de prevenção, mas estava tudo a beber as cervejas e não sei o quê, porque realmente aquilo passou a ser um hábito. E quando foi dessa vez, não se queria acreditar que era a sério. American ambassador Galbraith
Galbraith, yes. He was trying to meet and persuade on this, that I will bring the Portugal in the table for discussion. Now postpone the action and something like that. So that time, Nehru and defense minister played tactics. I said, okay, I will call my defense minister and tell him. So defense minister took deliberate time by about 2 hours or so to come to meet prime minister. So prime minister told him, well, this is the thing, and they say, so can we hold it? He said, it is too late. My boys are already in Goa. In fact, they are on the border, but this is the thing. And so the order came on 17th December. In fact, little earlier, but that was, pending. Wait for the orders and kind of, and everybody was, what is this? Called us so much and this. And so on 17th night itself, the action had begun. Quando chegou ao dia D, as pessoas estavam cá e não acreditavam que isso pudesse vir a acontecer. Só que a imensidão do poder bélico não justificava um outro satyagraha. Aquilo era indício de qualquer coisa mais séria. E pronto, em função disto, depois até fomos nós que transmitimos. Foram porque os pilotos da TAIP eram da TAP e da Força Aérea. E, portanto, foi através dessas informações também que se confirmou que ia haver definitivamente uma entrada indiana em Goa. And we moved out from the border into the hinterland. And from there we were broadcasting every hour to tell the Portuguese and the people of Goa not to fear, because now the army is marching. The army had already decided to march, and the army was already on the march. So we told them, now there's no more going back. You decide what you have to do. But the Governor General did not reply to that message, and immediately the bombing of the Goa, first thing was the Goa radio was bombed, so that they had no voice left, and then the receiving center, the port, etc. was bombed, the airport was bombed, and then that started. Se eles quisessem, tinham dizimado, pura e simplesmente. Não tinham necessidade de ter muito trabalho, tinham dizimado. Não, senhor, até se davam ao luxo de fazer voos rasantes e de acenarem com lenços brancos. Às tropas, claro. O que os desmoralizava extremamente, não é? The army, Indian side was attacking, no? And these were only defending. And our estimation was that Portuguese will give fight, taking the advantage of physical situation here, rivers and these, and after blowing the bridges, they could slow down us and this thing. So we had estimated it will take at least 3 days. Foi um exército de quase 60.000 soldados a avançarem contra um governo que não tinha absolutamente força cá. 2.500 soldados, e estes também mal equipados, sem nenhuma arma moderna, com armas de guerra de 1918. Era realmente impossível haver uma luta. Contaram um oficial do exército indiano que os portugueses eram não estavam um tanto à vontade, que eles tinham cercado os portugueses, e estava lá o sargento e a tropa a beber uma cerveja com sardinhas, a comer sardinhas. Pagavam das latas, já tiravam, caíam nos capacetes das tropas indianas. É que eles à vontade, que não eram, é que eu disse, é que elas não eram tropas profissionais, tudo era miliciano. And the Portuguese were not prepared for the Indian Army. Indian Army is one of the strongest in the world. So what was it before the few soldiers that were here in this? They had neither morale nor what you may say weapons or anything of that sort. They were not prepared at all. Anyway, it was a walkover for the Indian Army. They just walked over. Everywhere they surrendered. All that they did was broke down the bridges, demolished the bridges. They could do nothing. They wanted to set fire to Goa. They wanted to raze it down completely.
That is the message that came from Salazar. The explicit orders from Salazar were to destroy everything and this thing. And it was his strategy, the Salazar strategy, that this will deter the Indian army, because we would not be able, what they will get, and everything in ruins. So that much we were not probably prepared to pay this. So this is what they did to deter this. Because when all efforts failed from American side and all that, they gave this order. They were already mined, all bridges and this, even some of the buildings. Isto eu vi com meus olhos. Os caminhões que tinham sido postos ali onde está aquela academia, se o Vassalo o isso destruía todo o Panjim, o dinamite que estava lá. Eles punham dinamite para arrebentar uma ponte e não arrebentava. Porque o dinamite era de 30 anos atrás. Bem, e sabe qual é o índice da umidade de Goa? O umidade de Goa é quase 90% durante a monção e 70% durante o tempo seco, que nós chamamos. Este é o período mais seco de Goa. E, todavia, temos 60% de umidade. Portanto, como é que se podia esperar que o Vassalo Silva pudesse lutar? Não havia outra solução, ou morrerem todos, ou era uma estupidez para morrerem todos, fazer um sacrifício desnecessário. Muito sangue, felizmente, não correu. Isto deve-se ao último governador de Goa, que foi o Vassalo Silva, que preferiu o rendimento a ver morrer gente. E isso em prejuízo da sua pessoa. E do seu prestígio. Do seu prestígio. Ele sacrificou o seu nome, a sua honra, em prol dos portugueses. Isso não se pode deixar de dizer. A group of people from Panjim, Goans, a delegation of Goans from Panjim, headed by a High Court judge who was a Goan, a Portuguese High Court judge, went to meet the Governor General when the invasion was about to start. And they pleaded with him not to follow through with the fighting and with the orders of the Portuguese president Salazar. Because in that case, the Indian army, they said, would bomb, or the Portuguese, in the resultant fire, crossfire, Goa would be destroyed. Panjim would be destroyed, Mormugao would be destroyed, the port, the Vasco da Gama would be destroyed. So they pleaded with him to avoid loss of life of Goans and destruction of property, not to fight, to surrender Goa. And it is believed that this meeting had a bearing on General Vassalo Silva's decision to surrender to the Indian troops. Vassalo Silva, many Goans recall, I don't remember because I was kid when Goa was liberated, but Vassalo Silva, many people respect him because he did not agree to the direction of the High Command to destroy or detonate many of the bridges and places in Goa which they had planted. They had assumed that Indian army will take over Goa, so there were a lot of explosives which were planted across Goa. He refused to blow them up. He refused to give order where there would have been damage to the state. While the orders from the Portuguese president via radio to General Vassalo Silva was to fight till his last drop of blood and to make Goa completely unusable, scorched earth policy, to destroy Goa if the Indians are going to take it over, because he wanted to then use that to influence the world community to condemn the Indian invasion. A ship was docked in the harbour. Apparently orders came from Portugal that the ship should not be boarded, but General Vassalo Silva authorized the boarding. He allowed all the families of the Europeans living here and even some Portuguese families to go on the ship. The capacity of the ship was 380 or something like that, and there were 700 plus people packed into the ship. They say even the toilets were packed with people, and that ship left Goa, got out of Goa just before the invasion. Dia 13 de dezembro, à meia da tarde, o meu pai recebeu um telefonema em que a família teria que ir para Portugal no barco Índia que saía nesse dia. Nós
ficamos assim um bocado assustados, levamos a roupa que trazíamos vestido e pouco mais. E embarcamos no Índia à 1 da manhã. Para mim custou muito, pronto. Foi uma viagem muito longa, em que nós ouvíamos notícias muito esquisitas, que Goa estava a ser bombardeada, que o aeroporto estava a ser bombardeado, portanto, perto do meu pai. On the night when the bombing started, the 18th was when the bombing started, under the cover of darkness, apparently a plane managed to, though the tarmac was heavily bombed at Dabolim airport, there was a plane that left and it flew very low, undetected by the Indian radars or the Indian ships, and got out of the country and went to Karachi with all the gold from the Banco Nacional Ultramarino. They had thought that Portuguese will give tough fight, and they had thought of Indian army had planned to come by amphibious vehicles, cross them down at Khandepa river and encircle Panjim. And they thought that they will be in Panjim and Panjim will be good big arena of fighting. But it did not happen. Foi uma invasão de precisão cirúrgica. Entraram para o sul, norte. While coming from Karwar, the southern side, Kanakana, we came across, we heard first big bang. Then we knew that so and so that Ordofon bridge is blown up. Okay. That we could tell the army. And then we reach at that level, the river side. I heard Morse key sound. The wireless was going on, probably they couldn't speak. So it was very clear that somewhere the Portuguese army had hidden there. Immediately we went back and stopped our army advancing, saying that the enemy is somewhere. So everybody lied down, took the position, then hell of fire started falling on us. Bullets everywhere, including the big branches of the trees. Well, they had about 8 armored cars that side and some other, and they were firing. When that happened in Goa, everybody began to run helter-skelter because they thought it was going to be a war. But it was surprising. In the evening, the news came from this Bardesh side. The army had already reached on the bank of the Mandovi and seeking the orders of the commandant. By the end of the day, from morning to evening, it was all over it was a cakewalk for the army. You can imagine Goa at that time. In the urban areas, the people were Portuguese speaking. The medium of instruction in schools was Portuguese. So they identified themselves with being Portuguese. And they were very panicky because they were afraid of what the troops might do to them once they come in because of their closeness to the Portuguese regime. But in the villages, the people were innocent. They knew nothing of this battle. There were a few people who were involved maybe with this fight for freedom or whatever you can call it, the desire to be autonomous. But the vast population of Goa that lived in the villages were Konkani speaking. And they were sort of neutral to what was going on. And they saw these jets coming overhead and bombs falling down. And they viewed the whole saga unfolding before them with a lot of intrigue. They even welcomed the Indian troops coming in. Portuguese did not give that way fight, as organized fight. Naval foi overachieved por um fator muito simples. Naval, o que é que sucedeu? Eles tinham, por acaso, como sabe, o Afonso que estava em ativo. E em atividade eles faziam os seus exercícios navais. E, naturalmente, eles tinham tudo aquilo a primor. E depois, os barcos revezavam. Vinha aqui o Gonçalves Arco, ia para Lisboa, vinha o Afonso Albuquerque. Portanto, de 2 em 2 anos, ou em ano, fazia uma troca. E nessa troca, naturalmente, era recondicionado todo o armamento e tudo aquilo. O que não se deu com as forças da terra. O Afonso Albuquerque fez uma boa defesa, mas era impossível, porque eles faziam 3 direções de fogo. Era um porta-aviões
e 3 fragatas à distância. Uma delas chamava-se Betuá. E o Betuá começou a atacar, e aqui havia uma porção de barcos de marinha mercante que vinham carregar o minério. A Força Naval Indiana mandou uma mensagem pela rádio a todos estes barcos para largarem o porto e seguirem o itinerário do alto mar. Naquelas alturas, o Albuquerque ficou a descoberto. Então, começaram a atacar. O Albuquerque entrou ao meio da foz e pôs-se a fazer fogo contra todos os três, mas sempre a retroceder. E quando já tinha esgotado todas as munições, veio parar cá, nesta enseada. Então, quando o capitão ficou ferido, contou içaram a bandeira branca. And they surrendered at Betim. That was the end. On the 19th of December, that was 18th of December, and on the 19th of December then, the tricolour was hoisted after 450 years. The Portuguese flag came down and the Indian tricolour went up. At that time, that was the last broadcast of the radio, of Watch the Libertad. At that time, both my husband and I, who were there, we went in a plane, hovered over all of Goa, telling them that Goa is now free after 450 years and joined to the motherland. Rejoice, brothers and sisters. Goa has united with the motherland. That was the last broadcast, very symbolic. Kupa kupa ailin malba Kalis maje sondosle Ulion matia boir nilo sago Kalis maje sondosle Ulion matia boir nilo sago Nós sempre nos sentimos indianos. Quer dizer, nós sentimos Índia, Goa é Índia. Podia estar Portugal a dominar, está bem. Mas eu, por mim, senti-me sempre indiana. Portanto, se é portuguesa, não sou indiana. Isso não impede de eu falar português. Isto não impede de eu ter simpatia por Portugal, não impede nada. Nós tínhamos uma coisa, nós fomos todos educados como portugueses. Fomos educados como portugueses e se o meu pai, na altura, tivesse tomado uma decisão diferente, se calhar os filhos ficavam um bocado desiludidos com o pai que tinha, porque sempre nos disse que nós éramos portugueses e de repente obrigava-nos a virar a camisa para indianos, mas talvez na altura se tivesse sido feito, depois do que já vimos noutra sequência toda do ultramar, não é? Em que todos os que cá ficaram e que tinham bens como o meu pai tinha, hoje são os senhores cá em Goa. Cheguei a Portugal, chocou-me imenso, pronto, porque eu estava habituada a ter uma vida boa, sem dificuldades, e ali tive que começar do nada, tive que vestir roupa emprestada. Vieram as senhoras das Cáritas, vê lá se isto te serve, se isto não te serve. Tivemos a sorte da minha mãe ser de Castelo Branco, portanto ser da metrópole, e os meus tios estavam à nossa espera. E o meu irmão, que já era tenente, porque tinha-se feito a academia militar, também estava à nossa espera. E fomos viver para a casa da minha avó. E passou-se. O meu pai só chegou à metrópole em maio, porque entretanto foi preso. Foi preso, não lhe fizeram mal nenhum, simplesmente invadiram e partiram tudo o que queriam e distribuíram entre eles aqueles que eles queriam, e o que não lhes interessava tentavam, partiam. For example, my family, my father was working in East Africa. He had a Portuguese passport. He, in his youth, when he was in his teens, was working in Bombay. So he was a big fan of Gandhi and Nehru. So he promptly went to the Indian embassy, surrendered his passport and got an Indian passport. I still got the Portuguese passport with the years cut off. E assim começamos a refazer a nossa vida.
com a ajuda, pronto, dos meus pais, dos meus tios, do meu irmão, que o meu irmão já era tenente na altura, foi impecável, comprou uma mobília para os meus pais, dava uma mensalidade para mim e pronto, fez com que nós não nos sentíssemos sem nada, não é? Até que se resolvesse a situação do meu pai. O meu pai chegou em maio a Goa, à metrópole. Diz que foi muito bem tratado. O impedido não o largou. Esteve sempre com ele. Esteve nos alparqueiros, perto de Vasta Gama, se não me engano. But there was a case of a priest named Father Chic Monteiro. He was Francisco Monteiro, who was forced to give up his Portuguese citizenship. He refused. Then they told him, you leave Goa. He refused. He said, I am both Goan and Portuguese. For me, this is my land and Portugal is my land. So he was jailed for many years. He was incarcerated. I know that man, highly respected, a great promoter of football in Goa. And he went through a lot of suffering. So there was even the Indian army or the Indian government put in place police officers who did torment Goans who were speaking out against, you know, or at that time were challenging whatever political situation came about after the Indian army invaded Goa. Muitos perguntam quando eu tenho tido problema de discussões com políticos. Então você é português? Não, eu digo que eu sou goês, embora nasci em Portugal. Mas, ouça, Índia é tão grande, é um subcontinente. Um goês é indiano por causa geograficamente, assim como um inglês, um português e um francês é um europeu. Eu ponho isto tudo para eles. Mas como em todas as batalhas, como em todas as guerras, há sempre uns segredos que ficam por explicar. E o Sigmund, não como cantor, mas na sua qualidade de jornalista, tem algumas histórias para nos contar. Concretamente, a história da famosa carta que ninguém sabe o que é que tinha escrito. There was a letter that Governor General Vassalo Silva wrote and handed over to a freedom fighter named Dr. José Francisco Martins. And Dr. Martins took this letter and handed it over to a friend of his named Dr. Khemani, who then proceeded with it on instructions that it be handed over to Prime Minister Jawaharlal Nehru. At the Goa border, the Portuguese police stopped Dr. Khemani, who was at that point, he had just bought a brand new Mercedes-Benz, and the car was strip searched, and he was frisked as well. But they didn't find anything on him, so he was allowed to proceed. What they didn't check was his shirt pocket, where he had placed the letter. So he had a lucky escape, and he reached Bombay, and he gave the letter to Prime Minister Nehru. Now, what were the contents of the letter? Nobody knows. Why the Indian government did not make those contents of the letter public? Nobody knows. There is a hunch that the Governor General Vassalo Silva wanted Goa to remain autonomous. He saw the impending Indian invasion and realized that there was no way Portugal could stop it. So he probably wanted to have Goa as an autonomous land, and maybe he head the interim government that took over under protection from the Indian troops. Sandrin păis Paula, Sandrin păis Paula, Sandrin păis Paula. Foi mais um Contacto Goa. Espero que tenham gostado de estar connosco e de nos acompanhar nestes relatos do que foi a libertação de Goa. Nós cá estaremos daqui a 15 dias de novo convosco.